Alright, here's a great workout for your Spanish. This is for beginners. If you've been through my mini course series, this will be easy. If not, I've left a link to it in the description. If you want to download the audio and PDF file, I've put those inside the free goodie bag over at SpanishWithPaul.com. Let's start. How would you say, I like to study Spanish every day? Me gusta estudiar español todos los días. It was good to see you yesterday. Fue bueno verte ayer. You can't finish it on time. No puedes terminarlo a tiempo. No, we can't do it. We have to go out later. No, no podemos hacerlo. Tenemos que salir más tarde. Why can't you tell me the truth? ¿Por qué no puedes decirme la verdad? I feel like going to the beach tomorrow. Tengo ganas de ir a la playa mañana. They don't want to be here tonight. No quieren estar aquí esta noche. She can't work with you today. Ella no puede trabajar contigo hoy. They have to come here if they want to see me. Tienen que venir aquí si quieren verme. We want to tell you something. Queremos decirte algo. I would like to know if he can help me. Me gustaría saber si él puede ayudarme. I think we are going to finish soon. Creo que vamos a terminar pronto. I can't do everything. You have to help me. No puedo hacerlo todo. Tienes que ayudarme. Do you want to speak with me later? ¿Quieres hablar conmigo más tarde? I don't want to arrive late to the party tonight. No quiero llegar tarde a la fiesta esta noche. Can you tell me what happened last night? ¿Puedes decirme lo que pasó anoche? I wonder if I can go with you tomorrow. Me pregunto si puedo ir contigo mañana. I know she would like to see him again. Sé que le gustaría verlo otra vez. It was very difficult to tell her the truth. Fue muy difícil decirle la verdad. It was fantastic to speak with you yesterday. Fue fantástico hablar contigo ayer. I don't feel like working today. No tengo ganas de trabajar hoy. They can't work today. No pueden trabajar hoy. I wonder where it is. Me pregunto dónde está. I'm going to ask if it's okay if I can come tomorrow. Voy a preguntar
si está bien si puedo venir mañana. I just bought a book and I'm going to read it tonight. Acabo de comprar un libro y voy a leerlo esta noche. You're going to discover that it's not true. Vas a descubrir que no es la verdad. It's fine. I just spoke with her and she's going to visit you later. Está bien. Acabo de hablar con ella y va a visitarte más tarde. I like to swim every day. Me gusta nadar todos los días. I want to know why they can't tell me what happened yesterday. Quiero saber por qué no pueden decirme lo que pasó ayer. I would like to do it myself, if it's okay. Me gustaría hacerlo yo mismo, o yo misma, si está bien. He has to study, but he doesn't want to. Tiene que estudiar, pero no quiere. They want to know the truth, but nobody is going to tell them. Quieren saber la verdad, pero nadie va a decirles. If you want to know, you have to ask. Si quieres saber, tienes que preguntar. He would like to have dinner with you tonight. Le gustaría cenar contigo esta noche. They're going to explain everything tomorrow. Van a explicar todo mañana. It's late and I don't want to wait. Es tarde y no quiero esperar. I just explained that I can't do it today. Acabo de explicar que no puedo hacerlo hoy. She likes to eat here. Le gusta comer aquí. He's going to buy it later today. Va a comprarlo más tarde hoy. I should be able to call you in the morning. Debería poder llamarte en la mañana. It was fantastic to see her at the party. Fue fantástico verla en la fiesta. We have a problem. Tenemos un problema. Someone has to know where it is. Alguien tiene que saber dónde está. Do you have to work all day today? ¿Tienes que trabajar todo el día hoy? I wouldn't like to visit her again. No me gustaría visitarla otra vez. I have to finish the book tonight. Tengo que terminar el libro esta noche. Can you see if he's with her? ¿Puedes ver si él está con ella? He wants to do it himself. Quiere hacerlo él mismo. I don't feel like eating now.
No tengo ganas de comer ahora. It's important to call him today. Es importante llamarle hoy. We don't have to wait here if you don't want to. No tenemos que esperar aquí si no quieres. The book is very good. I like it. El libro es muy bueno. Me gusta. Are you going to be ready on time? ¿Vas a estar listo a tiempo? Do you like to read books? ¿Te gusta leer libros? It's not for me, it's for you. No es para mí, es para ti. You should ask if it's possible to see her later today. Deberías preguntar si es posible verla más tarde hoy. I don't want to study all day today. No quiero estudiar todo el día hoy. Is it possible to talk later? ¿Es posible hablar más tarde? Thanks for calling me last night. Gracias por llamarme anoche. It should be here soon. Debería estar aquí pronto. It's difficult, but I want to try. Es difícil, pero quiero intentar. I would like to give you something. Me gustaría darte algo. It can happen again. Puede pasar otra vez. Everyone likes the food here. Todo el mundo le gusta la comida aquí. It was fantastic to be there with you. Fue fantástico estar allí contigo. Someone has to help me. Alguien tiene que ayudarme. Fantastic. I think it's perfect like that. Fantástico. Creo que es perfecto así. Can I go with them to the party? ¿Puedo ir con ellos a la fiesta? We don't like to go there. No nos gusta ir allí. Yes, today if it's possible, it's urgent. Sí, hoy si es posible, es urgente. Are you going to buy it for him? ¿Vas a comprarlo para él? Can we go to the beach tomorrow? ¿Podemos ir a la playa mañana?